ट्रेनिंग सेंटर आसा शिक्षणाच्या मळार हो संघ काम करता आणि ह्या संघाचे जे आपले काय गजाली आसा त्यो गजाली अध्यक्षान सांगल्या 5 मिनिटां भितर सांग म्हणिल्ल्यो पण मातसो हांव कार्यक्रमाचो सूत्रसंचालक ह्या नात्यान सगळ्यांकडे मागता की आमकां कार्यक्रम बेगीन सोंपोवपा जाय आनी हांव मागता आयच्या ह्या कार्यक्रमाचे मुखेल सोयरे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे अशें मागता गोवा राज्य सहकारी संघाचे अध्यक्ष उमाने श्रीकांत नायक सगळ्यांनी उभे राहून स्वागत करते आमच्या गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्हचे डायरेक्टर विजयकांत गांवकर हांचे मागता की तांच्यांनी आयच्या ह्या कार्यक्रमाचे आयोजक आणि गोवा राज्याचे सहकार निबंधक अरविंद कुडकर हांचे स्वागत करते मागता मसाला आटपयकर गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह युनियनचे डायरेक्टर की तांणी गोवा राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष उल्हास प्रदेसाय हांचे कडेन स्वागत करते तशेंच हृदयनाथ नायक हांचे कडेन मागता की तांणी गोवा राज्य सहकारी संघाचे अध्यक्ष श्रीकांत नायक तशेंच फ्रांसीस मास्टरानेस हांचे कडेन मागता की तांच्यांनी उपाध्यक्ष श्री विठ्ठल गांवस आणि आमकां स्वागत करता परत विजयकांत कडेन मागता की तांच्यांनी जांभळे सरा कडेन मागता तांच्यांनी पीजी मांद्रेकर हांचे स्वागत करता सहकारातून समृद्धीकडे वयता हालींच आमी दिवाळीचो सण करप म्हणलेली आणि अंधारातून प्रकाशाकडे जाण्याचा जो मार्ग आहे हा मार्ग सुगूल होण्याच्या दृष्टीनं आजच्या या सहकार सप्ताहाच्या समारोप दिनी आजच्या या कार्यक्रमाची सुरुवात दीप प्रज्वलन करून करावी अशी मी मान्यवरांना विनंती करतो सहकार सप्ताहाची सुरुवात जी जाली ती सहकार संस्कृती हांगा जाल्ली 14 तारखेक रोल ऑफ कॉपरेटिव्हज इन टॅकलिंग कोविड पॅन्डेमिक एंड स्ट्रेंथनिंग द हेल्थ कॉपरेटिव्ह ताचे उपरांत सोमारा दीस 15 तारखेक कॉपरेटिव्ह मार्केटिंग कंज्युमर्स प्रोसेसिंग एंड व्हॅल्यू एज्युकेशन ह्या विशींचे सहकार सप्ताहाचो कार्यक्रम दीनदयाळ मल्टीपर्पज कॉपरेटिव्ह सोसायटी विचोली हांगा जालो ताचे उपरांत 16 तारखेक जो कार्यक्रम जालो इज ऑफ डुइंग बिझनेस फॉर कॉपरेटिव्ह ऑफ पेडणे तालुका सोसायटी पेडणे तालुका शेतकरी सहकारी सोसायटीच्या पालवात पेडणे हांगा जालो आणि रोल ऑफ कॉपरेटिव्ह इन fostering the innovation employment generation and bringing in professionalism ऑफ नेत्रावळी सांग्यार जालो आणि ताचे उपरांत 18 तारखेचो कार्यक्रम इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग द पब्लिक प्रायव्हेट कॉपरेटिव्ह फ्रेंडशिप पार्टीज बाजार कॉपरेटिव्ह सोसायटीच्या सारस्वत विद्यालय हांगासर म्हापशा हांगा जालो आनी काल 70 कॉपरेटिव्ह फॉर यूथ एंड वुमन एंड स्पीकर सेक्शन असो कार्यक्रम जालो हे 6 दीस कार्यक्रम आणि हो 7व्या दिसाचो कार्यक्रम हांव मागता ह्या सहकार सप्ताहाच्या आयोजनाचे एक वांगडी आणि गोंय राज्याचे सहकार निबंधक श्री अरविंद कुडकर हांणी आपले प्रास्ताविक केले सभेस्तांक नमस्कार आणि माय मोगाचे येवकार गोंय राज्य सहकारी संघ नॅशनल कोऑपरेटिव्ह युनियन आणि डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेशन हांच्या संयुक्त विद्यमानान गेले 7 दीस कोऑपरेटिव्ह वीक साजरो केलो वयता
आणि आयच्या या सांगता समारोप सोहळ्याचे प्रमुख अतिथी जावन आसात भोवमानेस्त गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. आयचे कीनोट स्पीकर नाबार्डचे जनरल मॅनेजर मिसेस उषा रमेश माजेर उपस्थित, गोंय राज्य सहकारी संघाचे चेअरमॅन बाब श्रीकांत नाईक, गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेचे चेअरमॅन बाब उल्हास फळदेसाय, गोय राज्य सहकारी संघाचे उपाध्यक्ष बाब गावस आणि मांद्रेकर सीईओ उपस्थित वेगवेगळ्या संस्थांचे सभासद चेअरमॅन, आताच उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या नामवंतांची हांगा नावां घेतली सहकारी क्षेत्रांतली, तांकां सगळ्याक माझो माये मोगाचो नमस्कार. पत्रकार बंधू तसेच मीडिया हांगा सगळ्याक माये मोगाचो नमस्कार. पूर्ण भारत देशभर कोऑपरेटिव्ह वीक 68वा कोऑपरेटिव्ह वीक साजरो केलो वयता. आमकां सगळ्याक खबर आसा देशाचे पयले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हांच्या स्मरणात 14 नोव्हेंबर हो बालदीन म्हणून साजरो केलो वयता. हो फक्त एक दिसाचो कार्यक्रम जाता आणि ह्याच अशा नेत्याचे जे कॉन्ट्रिब्युशन योगदान जे सहकार क्षेत्राक आसा ते ह्या दिसती तिने दिल्ल्या योगदानाच्या यादिस्तीकाक आठवडाभर प्रोग्राम जो सेलिब्रेट केलो वयता तो कोऑपरेटिव्ह वीक आणि हो प्रोग्राम जो आसा तो 14 नोव्हेंबर ते 20 नोव्हेंबर ह्या अवधीच्या भितर सगळ्याक आमकां खबर आसा की संपूर्ण देशभर साजरो केलो वयता. तर ह्या फाटलें कारण कितें? कारण फक्त इतलें, 15 ऑगस्ट 1947 जेन्ना देश स्वतंत्र जालो तेन्ना देशाच्या समोर खूपशे प्रश्न आशिल्ले. ते गरिबीच्या बद्दल आसत किंवा जेवणाच्या बाबतीत आसत, उपासमारीच्या बाबतीत आसत, रोगराईच्या बाबतीत आसत, असे वेगवेगळे प्रश्न देशाच्या समोर आशिल्ले. आणि तेन्नाच्या पंतप्रधानांनी विचार करून फक्त एकच मनाक धरले की हे जर सगळे जर हेजे जर आमी जर कितें जर उपाय जर करतले जाल्यार सहकारा शिवाय पर्याय ना. आयज परत एकदा आमी पळयतात कोऑपरेटिव्ह विकासाचो जो थीम जो आसा तो त्याच तत्वाचेर रिवॉल्व जाता, प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन. माझे तर अशें म्हणणें आसा की कोऑपरेशन जे जाग्यार आसा, कोऑपरेशनाचो जो प्रोडक्ट आसा तोच प्रॉस्पेरिटी आसा. आनी त्या प्रॉस्पेरिटी खातीर आमी कोऑपरेटिव्ह फॉर्म करता किंवा कोऑपरेटिव्ह संघ सादर करता. गोंय राज्याचे भोवमानेस्त मुखेलमंत्री जेणी स्वयंपूर्ण गोवाचे जे ब्रँड एम्बेसिडर म्हणटा आमी फाउंडर तशें म्हणटा, आत्मनिर्भर भारत जी संकल्पना भारत देशाच्या पंतप्रधानान रुजयली त्याच्या बरोबर एकाच एक जोडपाव म्हणून स्वयंपूर्ण गोंय करपाचें स्वप्न हावेस बाळगुपी आणि ते मोठ्या रुपान हांगा हाडपी. आणि तश्यो आयज जर आमी पळयल्या स्वयंपूर्ण मित्रांनी प्रत्येक गांवांत जें काम केल्लें आसा तें वाखाणण्या सारकें आसा. तर सराक म्हाका सांगून दिसता की स्वयंपूर्ण गोंय जर जातलें जाल्यार सहकारा शिवाय जावंक शकच ना. आणि सहकार हो जो एक बेसीक फाउंडेशन आसा त्या सहकारांतल्यानय स्वयंपूर्ण गोंय जावपाचें स्वप्न आमी पळयतात आणि तसो हावेस आमी बाळगतात. गोंय राज्याक सपोज जर आमी पळयलें जाल्यार सहकाराचो जो विस्तार जो आसा तो जवळ जवळ सगळ्या भागांनी जाल्लो आसा. जावं ते क्रेडीट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज, हावसिंग सोसायटीज, BTSS, पाणी वाटप, प्रायमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अशो विंगड सगळ्या भागांनी इवन इन्क्लुडिंग फिशरीज आणि डेअरी डेव्हलपमेंट, प्रायमरी डेअरी कोऑपरेटिव्ह सोसायटी सुद्धा सगळ्या भागांनी कोऑपरेटिव्ह सेक्टर विस्तारलेले आसा. हे मुद्दा म्हणून सांगता हांव कारण कोऑपरेटिव्ह फिल्डाचो सहकार क्षेत्राचो इम्पॉर्टन्स वजा करपाक मेळना. हो इम्पॉर्टन्स वृद्धींगत जायत आसा. आयज जेन्ना भायर कोणूय सांगता की ही अमूक कोऑपरेटिव्ह सोसायटी आशिल्ली, हातूंतल्यान कर्ज काडून हांवें घर बांदलें, म्हजे भुरगे शिकले किंवा आनी कितें तरी वेगळो हांवें जोड धंदो उद्योग वेवसाय केलो आणि तेज्या तोंडाचेर जे हास्य दिश्टी पडटा तितूंतल्यान कळटा की ह्या सहकार क्षेत्राक आनी पर्याय ना. तर गोंय राज्यात जवळ जवळ 5079 कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज आसा. तातूंतल्यो प्रामुख्यान क्रेडीट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी 550 आसा आणि ह्यो सोसायटी बऱ्यो काम करतात. फॉर एक्झाम्पल जर सांगत आमी सॅलरी अर्नर्स कोऑपरेटिव्ह सोसायटी जवळ जवळ 268 आसात गोंय राज्यात आणि तेंच्या वेव्हाराक आमी अशें जर पळयत जाल्यार वेव्हाराक अजिबात हे ना, खोटशी ना, पूर्णपणे पारदर्शक आणि ट्रान्सपरंट असो तेंचो वेव्हार आसा. त्याच प्रमाणे
काही कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ज्यो रजिस्टर झाले कोऑपरेटिव्ह सोसायटी म्हणून तिने मजल मारली बँक म्हणून बिचोली अर्बन कोऑपरेटिव्ह सोसायटी नाव घेवपा सारखें जाल्यार गोवा अर्बन कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ह्या सारख्यो सविस्तर संस्था ज्यो आसा त्यो आयज बँकिंग रेग्युलेशन एक्टाच्या अंडर आरबीआयच्या अंडर कंट्रोल करतात आनी बऱ्या प्रमाणे आपलो वेव्हार करतात. तर अशी उदाहरणां भरपूर आसात. पॉझिटिव्हिटी जी आसा आमी जरी म्हणलें खंय तरी एक कडेन 1% नेगेटिव्हिटी जाता आनी तेजे गालबोट लागता. म्हणून सहकार क्षेत्रांतल्यान जी आमी समृद्धी साधतात प्रॉस्पेरिटी जी साधतात ती खंय तरी तेजेर खंय तरी एक पडदो पडलेल्या भशेन जाता. तर अशें जावं न्हय. कांय जर सामान्यता पळयत सहकार क्षेत्रा कडेन खुबशीं आव्हानां आसात. सरकाराचो पूर्णपणे पाठिंबो आसा. आतांच आमी जो नवो बदल केल्लो आसा गोंय कोऑपरेटिव्ह सोसायटी गोवा कोऑपरेटिव्ह सोसायटी एक्टा भितर जो अमेंडमेंट घातला तेजे पूर्णपणे सपोज जर कौतुक जर करपा सारकें जर आसत जाल्यार हेजे सगळे श्रेय जे आसा ते आमचे सरकार मंत्री आनी मुख्यमंत्र्याक वता. तांणी हे प्रत्येक पावलो पावली क्षणोक्षणी तेणी मॉनिटरींग केल्लें आसा सुपरवायज केल्लें आसा आनी तेका लागून हो बदल जावपाक शकलो. काही त्रुटी ज्यो आयज परत काडून दवरिल्ल्या प्रामुख्यान श्रीकांत बाबान जे म्हणलेले आसा तेजेर आमी परत पुनर्विचार करतले. परत जर चेंजीस जर जाय जाल्यार तो चेंजीस आमी करून घेवया. पयलीं जर आमी पळयत जाल्यार कोऑपरेटिव्ह एज्युकेशन कोऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट फंड असो आशिल्लो वर्ड मागीर तो अमेंडमेंट करून एज्युकेशन फंड जालो आनी आतां परत जर कोऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट जर आमी जो आदेश केला तो जर बदलपाचें आसा जाल्यार आमी तेजेर निश्चितच विचार करया. तो शब्द बदलपाचो प्रयत्न परत एकदा ह्या क्षेत्राची सपोज जर व्याप्ती आमी पळयत जाल्यार जवळ जवळ 12,64,272 भागधारक सहकारी क्षेत्राशी जोडलेले आसात आणि भाग भांडवल जे आसा ते जवळ जवळ 7,500 कोटी रुपया. म्हणजे हेजे वयल्यान आमकां तेजी व्याप्ती कळटा. 12,500 भागधारक जेन्ना मेंबर जाता सोसायटीचे तेन्ना अशें आमी जर बसल्यार जर सगळेच जाण मेंबर खंयचे ना खंयचे तरी सोसायटीचे सभासद आसा तर गोंय राज्याचें जें पॉप्युलेशन आसा त्या पॉप्युलेशनाक जवळ जवळ इक्विटेबल शेअर होल्डर्स जाल्ले आसा. संपूर्ण गोंय राज्याक सहकारी क्षेत्र विखुरलेलें आसा. ते ह्या तितूंत अजिबात हे ना. फाटल्या 7 दिसाच्या प्रोग्रामांनी आमकां विंगड विंगड विशयाचेर चर्चा करपाक मेळ्ळी. सहकारी क्षेत्राशी निगडीत विचारांचे देवाण घेवाण जावन सहकारी क्षेत्र मुखार कशें वतलें हेजेर विचार करपाचो आनी एक मार्गदर्शक तत्व घालून एक रोडमॅप तयार करपाची संदी आमकां मेळ्ळी. त्याचप्रमाणे सहकारी क्षेत्राशी निगडीत एमिनंट पर्सनॅलिटीज ज्यो आसा त्यो तिंचो सत्कार किंवा तिने जें कितें केल्लें कार्य आसा तेजें कौतुक करपाची संदी प्राप्त जाली. तर काही आव्हानांय डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान किंवा सहकार क्षेत्रा फुडें आयज उबी आसा. तितूंत भितर म्हणल्यार एक म्हणल्यार आमी लोकांचो विश्वास अजिबात तोडपाक दिवपाक जायना. लोकांचो विश्वासाक आमी पात्र रावपाक जाय हें पयलें आव्हान आसा. दुसरें आव्हान जें आसा तें काही कारणास्तव थोडे सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रायमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज किंवा पाणी वाटप संस्था VKSS सोसायटीज ह्यो ज्यो पयलीं जेन्ना सहकार क्षेत्राचे निर्माण हांगा जेन्ना पांय घातलो तेन्ना ती ज्यो संस्था ज्यो जाल्ल्यो त्यो संस्था परत एकदा पुनरुज्जीवीत करपाची गरज आसा. स्ट्रेंथनिंग करपाची गरज आसा. कोऑपरेटिव्ह एज्युकेशनाची गरज आसा. हे प्रामुख्यान सहकार मंत्र्यांनी खुद्द आपल्या भाशणांतल्यान व्यक्त केल्लें आसा. तशें सब्जेक्ट जावचे अशें म्हाका दिसता. सरकाराचो पूर्णपणे पाठिंबो सहकार क्षेत्राक आसा. माननीय मुखेलमंत्र्याच्या मुखांतल्यान आमकां कळटलें की सरकाराच्यो ज्यो येवजणी ज्यो आसा सहकारा खातीर आनी सहकाराच्या वाडे खातीर कितें जावपाचें आसा तें आमी तेंच्याच उतरांतल्यान आयकूया. आय कीप इट रिजर्व फॉर दॅट पार्ट. परत एकदा तुमकां सगळ्याक कोऑपरेटिव्ह विकास सहकार सप्ताहाच्यो उर्वरित परब्यो आनी सहकाराचे जो वृक्ष जो हांगा गोंयाक लायिल्लो आसा तो असोच तेजी वाड जावची आनी सगळ्यांक आमकां त्या सहकाराची फळां उपभोगपाचो संदी मेळची अशें म्हणून परत एकदा सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी सहकार सप्ताहाच्यो शुभेच्छा व्यक्त करता. आजच्या ह्या कार्यक्रमाचे जे शिक्षणाच्या मळावयल्यो प्रायमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज आमचे कडेन अर्बन क्रेडीट सोसायटीज आसात. पूण प्रायमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज ह्यो आमच्या सहकार चळवळीचो बॅकबोन आसा आनी ह्या बॅकबोन पुनर्जीवीत करपाची गरज आसा. Today we are having the keynote speaker
of this last concluding function, the topic of today's day was the financial inclusion, digitalization, social media through properties. आणि आमच्यामध्ये असतात नाबार्डचे जनरल मॅनेजर मॅडम has prepared for well prepared, but I have requested madam to present the I request madam. मैं आने से पहले स्टार्ट करते तो आपका लेक्चर अच्छे से हो सकता है। I request madam Usha Kish to kindly address the gathering. Namaskar. Honorable CM Sir, Dr. Sabiji, Adesai Sir, RCS, Sridhar Naikji, Board of Directors of First State Corporate Bank, और all my fellow cooperators. मैं भी एक cooperator हूँ क्योंकि मैं NABARD से हूँ and without cooperation NABARD cannot survive. हम दोनों के बीच में एक symbiotic relationship है and that is the reason why we have a selfish interest maybe in seeing that corporate survive. Our strength is the cooperative. I'm very proud of that. Very proud of that. Let me start. Let me hope I get complete in 10 minutes. I cannot be fluent in speaking complete, but I can very well understand the emotions of people. So it's just not the language. So I request you to kindly continue to speak in English. First of all, thank you from the bottom of my heart for inviting me for this function. I think. I came last year to Goa and I was very upset that I was not part of the celebrations. So I think this time they more than made up by inviting me for this function. Thank you to Sridhar Naikji also for extending this invite on behalf of the National Cooperative Union. Let me just get through a fact check of what corporates are. We are very proud of our corporate system because it's one of the biggest in the entire world. It is one of the strongest pillars on which our agriculture and allied sector is flourishing. There are more than 8.5 lakh corporate societies of all kinds with membership of 29 crore, covering almost 100% of villages and 82% of our population membership. About 20 national corporate societies, almost 400 state-level federations, 2,700 district federations, and 97,000 primary agricultural credit societies. This figure is absolutely humongous. And therefore, as per statistics, there is one credit society covering every 7 villages. We can't ignore the cooperative societies. They are the nearest to the farmer. So that is why it is imperative that they are kept in the system. Before I go on to talking about what we need to do for digitalization, I would like to impress upon all of you about the recent move of the Government of India to go in for computerization of facts. This was, in fact, last year I was in my head office when we started writing to the Government of India to help bring about computerization in facts. And about 2 weeks back, we had a meeting with all over India. We had a meeting with the Government of India, and now Government of India is going to come out with a package where NABARD will be meeting 10% of the cost of the computerization of facts. The remaining 90% will be shared in the ratio of 60 and 40. Government of India will be taking on 60% of the cost of computerization, and state government will take on 40%. So there is a huge amount of focus coming to computerization of facts. We may go out to we are nowhere, so we really need to go in for computerization. So the rural financial institutions, including cooperatives, are expected to adopt new technologies which are vital for their business. Their capabilities and low scale of operations limit their technology adoption efficiencies. CBS plus services like mobile banking, merchant banking, UPI, etc., on top of their CBS, will bring the new technologies and make it viable for corporates. The use of information technology has become so common in banking that you have no option but to adopt it.
Banks are competing with each other, adding new technology features to perform better, and resultantly, laggards would find it difficult to survive and retain their share of business. Core banking is now in place across all the corporate banks. It's also in place in Goa. This has paved the way for corporate banks to provide online banking products and services in future on par with scheduled commercial banks. In the case of Goa State Corporate Bank, we are at 9% CRAR, and maybe I hope we will reach 10% next year. RBI has very stringent norms for internet banking and mobile banking, and I hope that before I go, we will have 10% CRAR and we will adopt internet banking. It paves the way for many of the services that the bank can offer. As banking moves towards customer centrism with customer convenience as the main theme, the cooperative banks have an edge over commercial banks with their insights regarding lifestyle aspects of the customers, people in their service area, the local feel. At this point, I would like to mention about a visit that I made to Germany. Germany corporate system is very strong. They have a different kind of system, it's very strong. They don't have something like a French society, but everything is centralized. They have a federation of banks, dealing with CBS. Everything comes from that particular federated entity. This is something that I went in 2008 or 2014 when I had gone to Germany. At those time, they were thinking of using artificial intelligence to understand the needs of a consumer or a customer who is coming to the bank, from analyzing the way the person comes to the bank. Utna tak kuch chala gaya. That's what is happening in Germany. We have a long way to go, but we will get there. The large-scale presence of banks alone is not enough for them to maintain their predominance in the rural landscape anymore. They need to compete not only with traditional rivals like commercial banks, but also new entrants like payment banks, small finance banks, and fintech companies. This is a very serious thing. Fintech companies are offering small solutions. Customer goes and he can just show his Google Pay or something like that, and payment is done. We are also losing a lot of customers from the young people. There are two ways in which young people are not going to be in the cooperative system if we don't adapt. One is your potential customers. They're all mobile savvy, they're all tech savvy. They would prefer to go to one of these, fintech companies which offer very good solutions. Everybody is on the mobile app, so we need to move towards mobile banking. The second thing is regarding your staff. I think most youngsters who are passing out have got some technology background. Do you think they would like to stay in a system which is still very old-fashioned? They would not. You will not find people remaining in the corporate system if we don't adapt. Yeah, so I was coming back to what I want to say. Banks need to adopt agile fintech solutions that will help retain their customers as well as attracting ones. The holistic technology adoption of the bank needs to aim at enhancement of customer experience and increase the outreach of the bank to deliver services, enhance their business in a viable manner besides complying with regulations. Yes, RBI has got very strict regulations. Therefore, technology in banks should encompass what? Enhancing core banking value for improvement in business portfolio. Why do you need core banking? If you don't improve upon core banking, it's a loss of money. You've invested so much, so you need to use that core banking solutions to increase your business portfolio. And optimizing IT efficiency with optimum staff. You cannot have too much of technology also will play a role in reducing your staff costs. There has to be an optimization of both. We cannot do away with staff, we cannot do away with technology. I remember when I was growing up, I grew up on a small island in Cochin, and my father was the chieftain of the port. So he wanted to bring in computerization. There was so much resistance, they came on the roads to tell that computers and my father should be thrown into the railway stream. That was the resistance people had to computerization. Improving competitiveness in the market with customer-centric products. Recently I found that how banks are reacting to what is happening.
a bank had announced special rates of deposits for deposits if they are fully vaccinated. Very nice marketing move. Moving from cash to electronic modes of payment. Recently, the Union Minister of State was in the state of Goa, and he was exhorting us to move towards totally cashless society. I think we can do it in Goa. We are the smallest society, the smallest state in India with highly educated, tech-savvy people. I think cashless is possible. Very shortly we can do it. Dealing with changing risk regime. Yes, this is a huge problem in the cooperative system when it comes to technology. We are not capable. I would say we are not capable of the collective risk. We are not exactly competent to do it right now. Because the cost of technology is very high. Be it from the vendor or for every aspect of technology, you have different vendors. So we are very small to deal with all kinds of vendors who are in the market. So we need to come together. The reason we are big and we can come together. So what are the issues that face, the challenges that are faced by our corporate banks? Governance issues. We need all the boards of the bank or of society to understand why we need technology upgradation. And I must say in the defense of Goa State Corporate Bank Board that we are very aware of the need for technology upgradation, and I think we are progressing very fast towards, our IT systems are very good, and the board is regularly monitoring how the IT system functions in the bank. Human resource related, as I was saying before, that you will have huge attrition if you don't have systems on board in the bank. My daughter won't want to come to a society which is not excel. She sits and does everything on her mobile. If we don't have mobile, what will we go to a society? I was working in Kerala a few years back, and there an average society has an average deposit of almost 250 to 600 crore, size of a mini bank. That is the kind of deposits in the society in that they have. But they were very scared. This is something like 6 years back. They were very scared that the youngsters will not come to the corporate banking if it's not they are not on technology platform. तो जो कुछ भी काम कर रहे हैं वहाँ पे societies are doing various kinds of work. जो आप बोलते हैं ना social media पे क्या क्या करते हैं वो लोग. They have hospitals, they have markets, they have grocery stores, they have so many things which they do. I mean, Kerala societies are a different ballgame altogether. But given that they are